Tinamate tirumbize, Biriya baba vedu. Tinamate tirumbize, Biriye kudenga. Tinamate tirumbize, Biriya baba vedu. Tinamate tirumbize, Biriye kudenga. Tinamate tirumbize, Biriye baba vedu. Tinamate tirumbize, Biriye kudenga. Ya Yemeni. Hello Zimbabwe, varimo matare akasiyana siyana. Tinoti kazuwai kubva kuvakuru vedu kusvika kuvadiki, ndaza dzose ndaombera. Protocol observed. Ndiri kupfuurira mberi nedocumentary yedu Zivai Zimbabwe, State of the Nation address yemudzimu Unoyera. Mudzimu Unoyera wane shuwiro yekuti vana veZimbabwe vachiita zvakafanira mwaka uno, kuti mwaka uno uyu urege kupfuura tisina kuita zvatiri kutarisirwa kuti tiite. Chenjerai kuvanikidzwa nenguva yaBaba, musina kuita zvinodiwa naBaba. Chenjerai kuvanikidzwa nenguva yaBaba, musina kuita zvamakatumwa. Chenjerai kuvanikidzwa nenguva yaBaba, musina kuita zvinodiwa naBaba. Ya Yemeni. Nasi State of the Nation address yedu is about Afro-Asianic jihad yatinoti chimurenga. Onde chimurenga ndiyo inonzi Afro-Asianic jihad. Kureva kuti chimurenga chedu hachina kuperera pakuridza pfuti nekuwana independence. Chimurenga chimwe chetecho chakarwiwa muZimbabwe chikasunungura nyika yeZimbabwe chiri kufanira kupfuurira mberi chosunungura Afrika. Saka munofana kutanga maziva kuti chinombonzi chimurenga chii, ndo chatati Afro-Asianic jihad, hondo yechimurenga. Afro-Asianic zvichingoreva kuti Afro-Asianic cardinal bond of contention, kubatanidzwa kwaAfrica neAsia. Afrika yakamirirwa nemukunda wedu Chihera. Chihera ndiye uya akamboshongedzwa Queen of Sheba, ndiye anonzi Chihera. Murenga ndiye mwanakomana wamambo Solomoni akapuhwa Queen of Sheba paya pavakasangana vakaita mwanakomana unonzi Meneleki. Mundaza yaMeneleki ndo munoverengwa murenga, kana tichirava bhaibheri reAfrica rinonzi KEBRA NAGAST. Zvino Afro-Asianic jihad yedu, hondo yedu inopfuurira mberi yapamweya zvino, asi tinoda kutanga tanzwisisa chinombonzi chimurenga nebasa racho is Afro-Asianic jihad. Hondo yemakristo kai. Chimurenga is a combined force pitting Chihera and her father Murenga against political cult and his foreign occults after alien invasion. Invasion of our cardinal parameters of our Mwari cultism, causing moral decadence. In trying to restore cardinal decorum, Chihera is the tabernacle of our national spirit, waged a war that would eventually be called Chimurenga, meaning the spirit of Chihera and the soul of Murenga, joining forces to liberate our priesthood and restore a cardinal decorum of our Christianhood in Zimbabwe. Chihera is once the spirit of her queen of Sheba, and Murenga is the soul of a race called by the name Tafari in Ethiopia, constitute Afro-Asianic cardinal bond of contention. Inamate tirumbidze,
Biriye bebegedu tilemete tirumbize Biriye kudenga tilemete tirumbize Biriye bebegedu tilemete tirumbize Biriye kudenga ya meni Our cardinal bond of contention, in the sense that King Solomon, son of King David and Queen of Sheba's relationship resulted in the birth of Menelik, Menelik of Ethiopia, and Menelik begot a ras called Tafari, whose soul was Murenga, and Murenga means Jehovah incarnate. Ras is just a title. Kana tiri muno muZimbabwe tinoti changamire. Changamire shortcut yedu tobva tati changa. Vana changa vaya vamunoona kurushanga uko vaine motsi mumusoro vaya. Chinonzi changamire ichocho ndo chinonzi ras. Kune murume ainzi Tafari. Ndiye murume akazopa kuti rimwe bandiko redu revatema rizonzi marasta kureva kuti vanenge vakubatanidza ras naTafari wobva wati marasta anonamata achinamatiswa nemuprista anonzi Rastafari. Ras is different from Tafari. Tafari is the name of that dead anonzi Tafari. So ras by the name Tafari ndiye anenge achikudzwa zvakanyanya as Jehovah incarnate. Mundaza imwe chete ndo makazobvawo pfumo jena. You all know our history. By incarnation we had Murenga Kagui in Zimbabwe, triune of Murenga Mindu Dzapasi, Chaminuka, Murenga Kagui, and Murenga Nehanda. This is our setup in our Chimurenga parameters. Murenga Nehanda is Mbuya Nehanda, with the Murenga Kagui representing Murenga Njelele, that rock in whom Murenga soul was casted itself in after the first known defilement by our kingdom. You remember that defilement after tribal war between Mutota and Mukwat. After our Afro-Asiatic jihad codenamed Chimurenga, we got our independence, which fell on a cardinal year, 1980, with a cardinal prime minister whose cardinal obligation was to atone for Zimbabwe as our country before its rupture into a fully fledged Jesuit state by cardinal year 2020. Remember, Comrade Robert Gabriel Mugabe was given a mandate to atone for our country as Zimbabwe, atoning for its defilement as defiled by foreign occults in the leadership of a political cult called Ian Douglas Smith. So our Prime Minister's office was supposed to be atoned for, our Parliament was supposed to be atoned for, our Senate was supposed to be atoned for, exorcising a political cult, ghost of a political cult. Zimbabwe's independence was, however, not atoned for up to 2017 with our Adamic humanitarian watcher angel and the dean of our celestial faculties, incarnate Enoki, which is Dr. Professor Maj Nesta Mukuta, installed head of state in His Excellency Dr. E.D. Munangagwa, who was given one prophetic week to reconcile and atone for our country Zimbabwe in retrospect, preparing it for rapture into its state, with its state also prepared for rapture into Zion, awaiting for the second coming of our Adamic Jesuit. Since church age ended at 2000, and we were given 30 years as extended grace to 2030. Afro-Asiatic cardinal parameters in our atonement endeavor are such that Afro
Masowe would reconcile with Asianic Rushanga. Tinamate tirumbize Biriye bebe wedu Tinamate tirumbize Biriye kudenga Tinamate tirumbize Biriye bebe wedu Tinamate tirumbize Biriye kudenga Ya Yemeni. After atonement for KEBRA NAGAST and rekindle our ajudio a bond of contention Rupavo Rwetsikacha with a Johannic priesthood arbitrator Elijah contesting marine occults and Elijah contesting a kingship foreign occults. The good thing is the stakeholders are not aware of what awaits them. As you know, we have got a cardinal symbiotic triune constituted around political stakeholders. ZANU-PF as a cardinal party in custody of our atonement regalia. We also have traditional stakeholders in Shekinah localized chieftaincy and religious stakeholders in Shekinah localized priesthood, which if combined would constitute atonement special purpose vehicle in leadership of His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa as Commander-in-Chief, followed by Dr. Dickson Changa Eras and Nyenyezi Nomwe Tafari Commander General. Inamate tirumbize Biriye bebe wedu Tinamate tirumbize Biriye kudenga Tinamate tirumbize Biriye bebe wedu Tinamate tirumbize Biriye kudenga Ya Yemeni. We also have Dr. Newanji as Johane Masowe convener. So we have got the threesome of Dr. E.D. Mnangagwa, Dr. Changa, then Dr. Newanji as Matangwe Mazaruru. After atonement and Tinamate tirumbize Biriye bebe wedu Tinamate tirumbize Biriye kudenga Ya Yemeni. After atonement and a localized priesthood reconciliation, we then join forces with England as Iron Kingdom, Israel as a rock Zion Kingdom, with us Zimbabwe representing Bandu Clay Kingdom of biblical warfare in our Christian cosmos, according to Johannic Daniel chapter 2. We now await Dr. E.D. Mnangagwa, Dr. Changa, and Dr. Newanji as our last Afro-Asianic jihad conveners or Chimurenga convener in respect of reconciliation. So this is our presentation on Afro-Asianic or Chimurenga jihad. Now it's a spiritual war, fighting for emancipation of our clay kingdom in respect of Africa, starting from Zimbabwe. Zimbabwe, which is home to Murenga priesthood and Unoyera. We all know Murenga casted himself in Herokunjelele in Matoposi, and Unoyera resides in Mazowe, where our New Testament tabernacle named New Testament or New Parliament in Zimbabwe is built. So this is what we have for you today in respect of Chimurenga as Afro-Asianic jihad to liberate Africa. After liberating Africa, then we will zero in
on Daniel's prophecy, where the threesome of clay kingdom, iron kingdom, and stone or rock kingdom of Zion would then constitute our Christian cosmos under Melchizedek priesthood. Tatenda ango, thank you Zimbabwe. Tatenda kirairo now. Tatenda kirairo nam. Tatenda kirairo na. Tatenda kirairo nam. Ya, amen.